Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Top 5 Ghost Videos Scary. Tá bom? Bora, bora. Deixa eu ligar... Pera aí, deixa eu ligar a legenda, esqueci. Calma aí, cadê? Traduzir automaticamente. Português. Português, cadê português? Português, aqui. Top 5 ghosts caught on camera. Exorcism, fail. Paranormal investigator Mark from the YouTube channel Donnie Drunkard believes his home in Canada is haunted by a very dark entity that attached itself to him after one of his many paranormal investigations. He's seen and recorded unexplained shadows. Okay. Ô, Laura, você viu se tem alguém atrás dele? Você viu se tem alguém atrás dele? Porque ele falou que tem alguém atrás dele, tá ligado? Tá bom? Figures and terrifying poltergeist activity that has terrorized both Mark and his cute little dog, Terry. During 2 of his live streams, he points an SLS camera towards the storage closet in his basement. Que isso, mano, ele tá com aquela câmera SLR, sei lá como que é o nome. Você é louco, irmão. Yeah, I got him. Hey, oh. Yeah, I got him. Hey, oh. What the fuck? I got him. Hey, oh. Now, these videos might have seemed familiar to you, and that's because I featured Mark's story Eu não vi isso aqui não. on my channel before. Since these Cabelo longo, bem liso, brilhante, preto, usando vestido roxo. Que isso? terrifying events, the supernatural activity in his home hasn't Por que decreased tava no teto? one bit. Esse eu já vi. Eu não vi isso aqui não, ó. Ele já mostrou esse... Eu já mostrei? Ah, tá. Ele já mostrou esse vídeo antes em um outro So vídeo. in his recent YouTube live stream, Mark decides to do what is called, quote, the Roman exorcism ritual. Que é He recites isso, prayers cara? from Você tá maluco, mano? Que é isso? Por quê, cara? Por quê? a book in an attempt to cleanse his home of the evil entity that won't leave him and his little dog Terry alone. Tadinho do He broadcast the entire exorcism live for his YouTube viewers to see. It did not go well. Exorcism. Mano, não, cara. What the fuck, cara? That's okay. I'm gonna keep going. Mark's REM pod goes off, but he doesn't think much of it. He continues to read prayers from the quote Não sei, Roman mas ritual book. acho que sim. That's acho when que things sim. get downright chilling. O God of heaven and God of earth, God of the angels and Mano, God que é isso, mano? Que é isso, cara? O cara tá... Meu Deus do céu, mano. Olha o que o cara tá fazendo, cara. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Não é of the possível, cara. archangels, God of the patriarchs. Não é possível, cara. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Eyes upstairs. Eyes upstairs. Olhos em cima. Eyes upstairs. Eyes upstairs. Ei, mano, não... Ih, mano, não era... não era em cima não, irmão. Ih, rapaziada. Não era em cima não. E o K2 apertou não, apitou na hora, assim, o reflexo da TV, ô Laura. Eu vi. Mano, olha isso dali, mano, Mano, é porque vocês não viram, mano. Pera aí, eu vou tirar o chat aqui. Só pra vocês olharem ali na TV aqui, ó. Presta atenção na TV. Tem alguém alto aqui também? Ai, cara, liguei o chat de novo. Mano, olha isso. What the fuck, velho? E a Laura falou que tem realmente, mano.
Oh meu Deus do céu, por que eu tô desligando o Mark's chat? static cameras captures what appears to be a pale translucent figure walking in front of his television nearby. Some of Mark's concerned live stream viewers believe the figure actually looks like a monk, but it's a bit hard to tell. But what do you think this sudden creepy appearance could be? Let me know down in the comments. Achei meio sus... Ué, You mas can você follow falou... Mark. Ué, a Laura tinha falado que tinha visto mesmo o bagulho e a Laura falou, ué, achei meio sus. Ué, agora não entendi. O que eu vi era diferente? Mas foi diferente? Ah, tá. É que você falou que tinha um rosto ali mesmo. Entendi. Mark's continuing scary paranormal story and live streams over on his YouTube channel, Donnie Drunkard. Personalidade, tipo, entendi. You Gente, decide. So this next vamos ver agora, gente, o You Decide. set of videos features some very strange and creepy events. But if you're a skeptic, they could also be explained away with some fairly mundane causes. Salve However, your first. the videos are all extremely bizarre. So are these videos paranormal? Or just, well, normal? Let's watch gatinho. and you decide. TikTok user and mother of two Jessica Duffy is not actually very active on TikTok, but there's one video taken by her Ring security camera that she just Não, eu tô ligado, Zé. Não preciso falar, não. Eu tô ligado. Eu conheço muita gente que tá nisso. Relaxa. had to post. In the video, her two children can be seen joking about ghosts in the kitchen, quoting the Ghostbusters theme song. Now, I'm not sure exactly what started this odd conversation, but it seems like the ghosts might be listening. The two kids experience something absolutely terrifying. Uma criança do inferno. Ô, sabe uma coisa, chat? Uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente assistiu Insidious, não é? Não assistimos Insidious? Mano, o que aconteceu com os irmãos? Tá ligado? O que aconteceu com os irmãos do Insidious? Não aconteceu... Mano, eles não mostraram mais nada. Ficou na casa dos tios, pode crer, mano. A Laura falou que tem alguém atrás deles, mano. Valeu, Zé Gamer. Que? Mano, what the fuck? É uma menina de 14, 15 anos tentando assustar eles, a Laura mandou. Se fuderam, né? Se fuderam, né? Acho que tem medo sim. Se fuderam, se fuderam. Ela é de boa, ninguém ruim, só quis dar uma zoada mesmo. Well, when I said that the two kids experienced something absolutely terrifying, I meant terrifying for them. Because Jessica Duffy does not claim in any way that this footage shows anything related to the paranormal. It's very possible that this was simply a strong gust of wind that happened to blow the door shut at a comically perfect time. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Falou que pode ser só um vento. O quê? O House mandou, ô, tô com medo, eu vi alguém. Quê? House? House? Bem-vindo, House. É isso, o Live falou. Bem-vindo, House. Bem-vindo, House. Time. Or was it? Because only a few days later, something else happens that's a little hard. Não, cara, tem mais, mano. Tem mais, cara. Ah, mano, que é isso, cara? Que é isso, irmão? Harder to explain.
House? Caramba! Ai, que susto, porra! O cachorro tá com medo. O cachorro tá com medo. Saiu alguém do quarto, a Laura mandou. Cachorro gigante, né? In another freaky turn of events, Jessica's ceiling fan in the very same room has a strange electrical short, causing loud Caralho, olha a fumaça saindo. Mano. Deu curto no bagulho, velho. Mano, what the fuck, velho? popping electrical discharges and even a bit of fire, sending out a thick puff of smoke. The next day, of course, Jessica calls in an electrician to prevent a dangerous house fire. Now again, this might not be anything paranormal at all, but it's certainly a very strange phenomenon to occur just days after her children decided to taunt, quote, ghosts in the house. Or, you know, maybe it's just a very weird series of coincidences. As the name of this story implies. O que foi, House? O que aconteceu, House? In another strange and possibly paranormal video, an anonymous urban explorer from the YouTube channel The Unknown Cameraman is exploring an abandoned psychiatric hospital in New York. Cara, por que as pessoas colocam câmera dentro de casa? Então, Marcela, lá fora é muito comum ter câmera dentro de casa. É muito comum. Até pra, tipo, coisas de roubo, tá ligado? Mas muita gente tem isso. When he and his friends hear the unexplained sounds of something very odd inside the creepy old building. Não, calma aí, Fischer. Relaxa, pô. A gente vai ver vídeo relaxante já. Que isso, mano? Não lembro, Chantal. Even though YouTuber The Unknown Cameraman is an urban explorer and not a ghost hunter, o cara é um explorador urbano, ele não faz coisa de sobrenatural. It's obvious that the event even freaks him out. Now, viewers of the Explorer's channel have mixed ideas of what this strange sound could be. Some say it's roosting pigeons in the building. Some claim it's the whooshing sound of an odd vacuum created inside the closed-off structure. And others believe it might be something paranormal. No one really seems to agree on just what this sound could be. But the real question is, why does the loud sound just suddenly stop all at once? Whatever this creepy sound is, it's definitely not something you want to hear while exploring an old abandoned mental asylum. Falou, Jotão. Popular streamer Brian from the Twitch channel Daily Dasher travels the world and broadcasts his adventures live for thousands of people to watch on Twitch. In one of his many 6 to 8 hour long live streams, he is celebrating his birthday in Ecuador. During his live broadcast, o cara tava ao vivo. O cara tava ao vivo. Ô Ian, normalmente 9h30, 9 horas, aí termina, sei lá, termina cedo normalmente. Eu termino, tipo, tem dia que eu termino meia-noite, tem dia que eu termino 1h, sabe? Mas nunca passa de 1h. his viewers are shocked when they see someone who seems very out of place. Yeah, I'm a little confused too. But it seems like why is there a child? Ué? Ué? Por que tem uma criança na balada? Here.
Mano, o cara tá em live, tá ligado? O cara não tem essas coisas de paranormal. He said that they close at 10, and it seems like that's what someone in the chat said. The vai curfew sumir. is extended, but it's till 10. So even though we didn't get the exact words out of his mouth, there's still a curfew. Ó o chat, is that a ghost But- girl? These might add up. That's actually. Don't scare me like that. Oh my god! Ué. Não, que It's isso? gone! Oh no! Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? It's gone! I should have stayed home! Ué. At first, Brian casually points out that there's a child standing at the balcony. Cara, que estranho o jeito que ela tá, né, chat? Olha isso aqui. Pera. At first, Brian Olha isso. Olha os pés dela. O pé dela tá pra cá e ela tá virada pra lá. Que porra é essa? Caralho, tá meio estranho, né? A menina tá de papete, tá? Existe atriz criança, com certeza. Porra, mano, esse streamer tá ganhando bem. Vou começar a fazer live assim. casually points out that Porra, contratar atriz, mano. Eu não tava nem conseguindo contratar artista direito. there's a child standing at the balcony window. Oddly, the little girl is standing perfectly still. In fact, she is so still that viewers chatting in his live stream think that it might be a statue. Some even jokingly suggest that it's a little ghost girl. So, Brian pans his camera around and looks Fake over. demais, né? To his that the little girl has mysteriously disappeared. Now, just like in the previous videos, I'm not necessarily saying that this is a paranormal event. Eu acho que caught on não é não, camera. mano. Parece muito It might real. simply be that the girl, who doesn't move and appears to be completely unresponsive Que estranho, né, mano? A menina do nada fica assim. to her surroundings, maybe she just ran off when Brian was distracted. But Brian's reaction to the odd disappearance seems very sincere. He actually seems a engraçado. bit shook. That's actually. Don't scare me like that. Oh my god, it's gone! Oh no! Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? It's gone! I should have stayed home! But, as with the other videos, I leave it up to you E to aí, decide. gente? Surge ou não? If you see a video that you think would be perfect for the top 5, or if you have a ghost hunting channel and you caught something great, contact me at nukestop5@gmail.com. Mano, esse pé torto foi a Something coisa mais sus pra mim, cara. Ah, não. Algo no closet. in the velho. closet. Last week, I featured creepy footage of the terrifying haunting at the home of Mary Therese Pagay. Verify the client's identity and provide Cara, ela tá apresentando a casa, gente. Mano, ela nem tá gravando coisa sobrenatural. Esse pé torto é normal, eu mesmo consigo ficar assim, Tiba. Ah, toma no cu, porra. Que consegue ficar assim o quê, cara? Prova aí. Manda 20 reais pra mim. Ano, eu tô. Sige pa tayo pa, sige na. O, tara. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Ô, louco, cara. Together with her brother, Mary was recording a nursing instructional video as part of her education, when suddenly the two got Cara, o pior é que ela tava gravando um vídeo educacional, gente. Ela tava gravando um vídeo educacional. the scare of a lifetime. Since the horrifying Pode events, crer, Mary mano. has been unable to sleep inside her own room. But after the overwhelming support of Nuke's top 5 viewers, she decided to set up a night vision CCTV camera to record any evidence that might explain Não, cara, que é isso, cara? Que é the isso? scary incident. One night, just after man. midnight, her camera captures something truly bizarre. Ai, irmão.
Que isso? Que fumaça é essa? Em cima da cama a Laura mandou. Cara, que isso, mano? Ah, você tá me zoando, cara. O que foi, House? Cara, que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, cara? Se levantou. What the fuck? Ué? Ué, o ventilador ligou? Ué, o ventilador ligou? A fumacinha foi porque ele se levantou. Ele tá na cadeira ali agora. Já tava ligado? Ô, louco, não sabia não. Meu, desligou. An eerie smoke like Mas não tava ligado não, chat. Olha aí, eu não tava ligado não. Vocês é maluco? Ligou na hora, mano. mist floats by and an electric fan in Mary's room turns on by itself. Olha aí, Her mano. curtains Eu tô move on their own and a falando. bright orb appears right before the electric fan Peraí. Que isso, cara? itself. Her curtains move on their own at a bright Que isso, cara? O cara tá apontando a flecha pra mim aqui, cara. Que isso aqui, cara? Eu não sou fantasma não, cara. Que isso, irmão? Mas oi, gente, tudo bom? orb appears right before the electric fan turns itself off again. Mary says that earlier that day her camera caught even more unexplained footage. Exato, Lex. Mano, olha o closet. Olha o closet. What the fuck? Ah, irmão, não é fio. Não é fio porque tá fechando também. Ah, mano, que é isso, cara? Meu amigo. Tinha um olho ali, a Laura mandou. The closet door swinging open Mano. and slamming shut on its own is creepy enough. What the... O quê? Isso não é fio de jeito nenhum. Isso não é fio de jeito nenhum. A Laura falou que apareceu o rosto inteiro. Eu vi um olho também. Ih, House. But the footage is even rapaziada. scarier when you realize that a dark shadow slowly creeps its way towards the closet. Cê é Now louco, it's a little irmão. hard to see at first, but watch closely as I add a little video enhancement. Que isso, cara. Because of the sudden terrifying activity in her home, Mary says she thought long and hard about what could have possibly triggered the apparent haunting. There's only one recent event that she can think of that could be the cause of the sudden paranormal activity. Puta que parar de See, ver earlier pra this month, Mary and her boyfriend were on their way home when they witnessed a terrible traffic accident. Mary's boyfriend is an emergency medical responder and immediately rushed to the victim who had severe critical injuries. Amor. Sadly, it was too late, and the man didn't survive. Mary believes that the spirit of the victim just might have followed her home. Now, before this next clip, it should be noted that Mary has shown the inside of her small closet in a previous video, and there really isn't much room for anyone or anything in Não there. tem como mesmo. But days later, when she checks her bedroom CCTV footage, what she finds is downright terrifying. Ah, mano, tem mais ainda, irmão? Cara, eu tô realmente, eu tô com medo desse aqui, cara. Esse daqui eu tô com medo, cara. Esse daqui eu tô com medo, cara. Eu tenho uma câmera igual a essa. Boa, Frabinha, boa. Cara, tem mais ainda, mano. What the fuck, cara? Eu não tenho essa daí não, hein, Sasaki. Eu vi uma mão. Aonde, House? Tá louco, mano. Que isso? E aí, Laura? No armário? Mano. Deve ser a roupa. É, eu acho que é a roupa mesmo.
Ah, mano, que é isso, cara? Que é isso? Ah, mano, uma orbe branca ali, mano. Did you see it? O quê? A hand can be seen reaching. Meu Deus do céu! O House estava certo! Nem fudendo! Nem Nem fudendo, cara! É roupa mesmo, relaxa. Mano, House, what the fuck, velho? Nossa, mais um, gente, mais um. Caraca, mano, que isso, irmão? Cara, que bizarro, hein, mano? Eu vou sumir daqui. Fica aí, House, que isso? Não dá medo isso daqui, não, House. Out from inside of Mary's bedroom closet, what the and soon fuck? after, the stacked set of chairs in front of her desk move on their own. So just porra what é do you essa, think mano? is happening Que in isso, Mary's irmão? family home? Something still lives here. A paranormal investigation team from the YouTube channel RC Fun TV travels to an abandoned house in Battambang, Cambodia. Ai, mano, Locals que claim saudade that in do sangue, hein, 1994, the land used to be a graveyard for hundreds of deceased men, women, and children. O Fondim mandou, ele pode já ter assistido. Mano, imagina o House assistindo top 5 na casa dele. Pra falar que tinha uma mãozinha lá depois. Eventually, the land was sold and the owner had the cemetery excavated and the bodies burned to make room for his new family home. Shortly after the completion of the house, allegedly several members of the family were repeatedly pulled out of their beds by an invisible force. Soon after, the family began to suffer from horrible, unexplained diseases. Fearing that they were cursed by the angry spirits of the former graveyard, they left the home and never returned. The small wooden house has now been abandoned for over 10 years. The Cambodian paranormal team prepares a ceremonial offering for the restless spirits that might be haunting the home. During the preparation, they are interrupted by something they can't explain. Okay, ប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងបានរៀបចំសម្ដែងនៅចំពីមុខតាមចរាចរណ៍ទៅម្ដងបាទតាមចរាចរណ៍តែផ្លូវនេះយើងឡើងអត់បានទេតែទីទៀតយើងនឹងឡើងតាមក្បួនក្រោយបាទយើងឡើងតាមក្បួនក្រោយឥឡូវអូនលើកទូទៅកូនចាំមកនេះគឺសុំថតបាទសុំថតហើយចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ផ្ទះមិននៅទីនេះគាត់នៅមិនសុខបាទគាត់នៅមិនបានឬក៏មានអ្វីនៅទីនេះមានអីហ្នឹងគឺសុំឃើញបាទគឺសុំឃើញណាជួយយ៉ា Isso, mano. Você é louco, velho. Mó medo. O cara tá dando The risada. unexpected loud bang sends the host of the RC Fun TV team into a fit of nervous laughter, but they continue their exploration. The team is a little reluctant to climb the rotting wood stairs of the house and instead head around to the back of the building and climb onto the roof. Nossa, tinha um escorregador aí, que legal. Is downright Os caras tão subindo. chilling. Os caras tão subindo o telhado. Eu pensei que era escorregador, cara. គេប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឲ្យក្រុមការងារបងឡើងណាក្រុមពីរនាក់ឡើងទៅស្មើស្មើដល់ Eu tô invadindo o bagulho, បើ mano. យើងចង់ដឹងថាតើដល់ទីនោះយើងអាចនឹងប្រទេសអ្វីបងឈីឡើងហ្នឹងហើយឡើងតោគ្នាគ្នាបាទតោគ្នា Mano, imagina se quebra esse telhado, mano. Meu amigo. បងនេះជន់អាហ្នឹងឈើទូចបងជន់នៅទីកណ្ដាលនេះខាងនោះបាទហ្នឹងហើយ Ai, meu Deus. Que isso? Que isso? What the fuck, velho? Mano. Mano, o cara se tacou, velho. E eu faria o mesmo. Eu senti algo meio estranho, a Laura mandou. O que, Laura? Nossa, eu também faria a mesma coisa, cara.
Não me parecia 100% espiritual? Como assim? E aí, Sérgio? Não sei, talvez. One of the team members comes face to face with a ghoulish pale apparition peeking out of the window. Porra, olha, mano, olha que porra é essa, cara. Estranho, né? Senti uma energia de raiva, vingança. É uma menina, né? Também acho. Out of shock, both team members forget their own safety and just jump right Oh, off não, the side of the roof. tá tendo fumaça Luckily, aqui, except for some scratches, bruises, and perhaps some deep psychological Anica, scars. que poderia ser isso daqui, Anica? Parece vivo, né? Parece vivo. Are otherwise okay. Ao mesmo tempo que é meio espiritual, não é. Now, cut to 2 months later, and the team returns, determined Sim, to parece explore mesmo assim, inside the creepy house. During another ceremonial offering, they have no idea what their camera is capturing. Os caras voltaram de novo. Did you see it? O que? The Não, team não is vi não. completely unaware that Meu something Deus. seemed to walk by the window upstairs. After careful deliberation, the two men decide to climb the rotten stairs up to the house. Once inside, they see something absolutely horrifying. Meu Deus, mano, eu tô com muito medo desse aqui, mano. Tô com muito medo desse aqui, velho. Acho que é um guri aleatório. Porra. Que isso? Ai! Meu Deus do céu, que susto. Mano, que susto que eu tomei, velho. In an incredibly bizarre turn, a Mano, olha disembodied isso. head can be seen sitting on top of a wooden isso, support cara. beam. Mano, uma cabeça sem corpo tá no bagulho lá, mano. The team's host records as he What the fuck, velho? Que é isso, cara? Que é isso? runs away in fright. When the guys go back upstairs, there are no signs of the head, Não tem nor are mais there any nada. signs of anyone or anything having ever been there. So did the investigators capture the paranormal activity that drove away the home's owners? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can watch this full 2-part investigation over on the YouTube channel Louco, mano. RC Fun TV. Knock, knock. Over the course of a couple of mano, months, a que é series of isso, strange events began to occur in several states in Malaysia. People began to report that someone had knocked at their door very late at night, louco, but né? when they went to answer, there was no one there. Não pode, né? Você não pode. Você não pode responder, né? Não pode responder essas coisas, não é? Como é que funciona essa parada aí? Acho que não pode, né? Tá maluco, irmão. Pode crer, irmão. Rumors spread throughout the countryside that the incidents were somehow related to the supernatural. And strangest of all, this odd occurrence wasn't just reported by one person, but multiple people across completely different states, spanning a large section of the country. Não pode atender porque entra na nossa casa. What the fuck? Mano! Cara, o cara tá de boa, sem camisa ali, cara. O cara tá de boa ali, sem camisa. Mexendo no zap, cara. Ele parece o Casca, mano. Não sei por que ele parece o Casca, velho. Igualzinho o Casca, mano. Cara, que é isso, mano? Cara, que é isso, mano? Oh, Ricardo, olha ali, pô. Lembrei, você não pode responder a porta porque você... Ah, entendi, Nath. Tem uma menina?
What the fuck, cara? Now, at first the story might just seem like an odd couple of videos. But no. These incidents were widely reported. In fact, the story got so much attention that it even made it into Malaysian print and TV news. But this bizarre story of supposed ghosts knocking on doors in Malaysia took an even stranger turn just last month. You see, residents of the neighboring country of the Philippines recently started reporting very similar terrifying experiences. Strange knocks on their door late at night. Mano, que é isso, cara? Mano, tá maluco, irmão? Ah, vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar, irmão. Cara, que é isso? Tem uma mão ali. Parece meio fake isso daí, hein, mano. But this time, the late night knocks were blamed on a very Parece meio different fake but isso daí, não é? equally bizarre cause. Eyewitnesses claim that the knocks were from gangs of dangerous cult members who go house to house with the intention of hurting anyone foolish enough to open the door. Again, there were multiple reports around the province of Misamis Occidental in the Philippines. Videos circulated online of armed men roaming the streets looking for the cult members. But they never found anyone. And it gets even weirder, because some eyewitnesses claim that these cult members had strange supernatural powers and could actually disappear and reappear at will. Que isso, cara? Lu, mawala lagi siya ng content. Que isso, cara? Caraca, mano, o cara aprendeu a mexer no After Effects, mano. Muito foda, cara. Wala no. The reports were taken so seriously that the Philippine National Police conducted an extensive investigation. But the alleged dangerous cult members were never found. Likewise in Malaysia, no one ever found an explanation for the strange late-night knocks on the doors. So, the question remains, just what is going on in Southeast Asia with these strange reports of supernatural late-night knocking? And are the incidents in Malaysia and the Philippines related? Maybe we'll just never know. Thanks for watching. Follow me on Instagram here. Follow me on Twitter here. Pode And crer, then, mano. apparently there's... Da hora, da hora, da hora. E aí, rapaziada? O que vocês acharam?